Bonjour à toutes et à tous, au fur et à mesure que vous arrivez. So hello, I'm just greeting you as you're gradually arriving. Seconde avant de démarrer cette dernière conférence de la journée sur le biogaz. So I repeat, for those of you who are arriving, this is the last conference of the day on the subject of biogas. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Armel So my name Damiano is Armel de l'association Damiano. L. Donc, I'm je from suis the en L charge de Association. l'animation So de I, cette I am in charge of conférence running consacrée au this sujet de la conference that is professionnalisation des dedicated to the filières. subject of C'est un professionalization of enjeu, the on l'a sector. vu tout au long de la This is a journée, un enjeu challenge, as majeur we've seen parce que throughout the la day, that is quite a professionnalisation des major filières est challenge attendue because à tous les niveaux enhancing the de chaque étape professionalization of du the projet. sector Elle est is something attendue that aussi everybody is bien looking forward pour to seeing, favoriser whether l'acceptabilité des it's in order projets, to mais favour the également aussi acceptability of projects pour or in order to ensure s'assurer des that bénéfices environnementaux de the la méthanisation. benefits from Et il an est attendu environmental également pour perspective definitely optimiser are les out coûts there. And the aim, of des course, is projets. also Donc de to toute look to manière, cette optimize the costs of professionnalisation the de la filière, projects. So on a professionalization of souhaité the la sector traiter is aujourd'hui comme un important. sujet à part entière And parce we felt qu'elle that a it un needed enjeu to be majeur dealt with pour as a fully la fledged filière et on subject est tous because it really responsables is a major collectivement de challenge cette for the sector, professionnalisation and we're all qui est responsible for what happens in qui est this un atout context. pour, It's an pour demain. asset, it goes without Donc saying, je for the vous future. présente dans un premier temps donc le So déroulé initially de cette speaking, I'd just like to conférence explain how we're going to function with qui va this durer 1h30 conference. comme toutes les It will autres. last for an hour and a Donc half, dans as un has premier been the temps, nous case with aurons all the other un binôme conferences. First of all, we'll have a partnership. d'une animatrice et d'une We'll agricultrice have a farmer méthaniseuse, donc Hélène and Berhault-Gaborit pour a l'AAMF et moderator, Vanessa Hélène Baudrier-Paya pour Berhault-Gaborit for AAMF Diversified, and donc Vanessa scientifique Baudrier-Paya. d'innovation pour Together, réussir le they projet de will méthanisation. present what you need to do in order to Ensuite, on aura un succeed état in des your lieux methanization des project. formations donc par Next, Alice we'll have Lusty an du inventory of Centre all the different Biogaz Technique trainings that Méthanisation, qui are est la available. coordinatrice et l'animatrice. Donc, Alice où Lusty on en est will aujourd'hui, quelles present sont the les different perspectives training en termes de sessions formation. that exist and the outlook from this Ensuite, perspective. nous aurons donc une Next, intervention de Marc we'll Schlinger, have a presentation from Mark délégué Schlinger, de l'AT2E Club who is the Biogaz, qui general viendra faire delegate for un état d'avancement du label AT2E's Club Cleanliness, donc Biogas, and he'll talk about the progress that has des been acteurs de made la filière. in terms of the Et Qualimether pour label. compléter cette présentation Then, du to label, round off the deux presentation on témoignages the d'une label, entreprise we'll labellisée have the par testimonial Claude from a Rousseau company that has d'ES been Quad. labeled by Donc voilà, Qualimether, et on André terminera Rousseau, cette and conférence then par we'll close the un conference témoignage with également de Vanessa a Baudrier-Paya presentation from sur Vanessa le Baudrier-Paya développement de la charte on AMF the development of et the AAMF l'utilisation des district Charter, méthaniseurs de France, où and on en est she'll aujourd'hui, talk quelles about what perspectives stage has d'évolution. been reached in this Voilà, donc context. encore une fois, on a prévu So un the temps French pour Methanizers questions-réponses à la fin, Association, we have set donc aside pour que time toutes for les questions question qui and nous answers resteront. at the Mais end, but that will depend on on what va suivre amount dans of le time chat is left. dans In lequel the vous pouvez meantime, we'll apporter vos monitor questions, all vos of the questions questionnements. that you Et put donc, sans in plus the chat attendre, at the je bottom of vais the Zoom avec le screen. partage d'écran pour laisser la And main let me à now Hélène. pass the floor over to Hélène. Hélène, the Merci. floor is yours. Bonjour tout le monde. Donc, Good afternoon, everybody. l'AMF fédère 370 So adhérents pour our les federation fonctionnaires de la has représentation nationale, mais 370 aussi à members des at a initiatives national level, en but we cours de also travail have sur ce many sujet working groups particulièrement. that are up and running to be Donc able là, to pool our avec Vanessa, experience. qui est à mes With côtés, on vous Vanessa, présente tout what we'd like to do particulièrement is le groupe de present travail in particular the porte-projet working AMF, group that focuses on cible ses actions à AMF project destination des porteurs de management projets. and Donc, the work that they do. pour vous présenter rapidement les actions So qu'on just very mène, il y a briefly, le Tour to de go into France detail on the action we take, we have what we au call the fil Tour de France, du Covid. the tour Même around si le Covid, on France. arrivera bien à faire toutes les régions de Despite the France, COVID je pense que situation, we cet do manage événement to travel avec to all journée the d'échange regions de of France. We organise sensibilisation, what we call donc on veut exchange vraiment days, faciliter awareness l'échange entre enhancing porteurs de days, projets so that et we can work bénéficier de with leurs the retours project d'expérience avec managers and différents all méthaniseurs benefit from each other's expérimentés. feedback, Donc from the France était en methanizers, from the Bretagne la semaine farmers. dernière, We were l'exposante in Brittany last fête week, de for l'année organise example, des échanges pour and at the harmoniser end of les the year, we'll connaissances. go to Et il y en aura d'autres Normandy qui and the seront Paris proposées region, au and fil we'll also des propose attentes qui other sont visits, formulées de other part et d'autre. meetings Donc based c'est on vraiment important what pour people nous de request. favoriser So it's very l'échange. important for us to Souhaiterions favour davantage discussions and AMF exchanges, en fait to national organise what we au lieu call de the centralisation national pour AMF l'échange days. qui est It's spécialement important, it really destiné is, to have aux discussions problématiques that are que les dedicated porteurs de to projets rencontrent. all of Ensuite, the dans les autres issues actions qu'on that mène, project il y a cette managers come up communication avec les against. adhérents, bien sûr, au Also, travers we de notre communicate flash with our info AMF members quotidien, through our des AMF conférences et webinaires qui information sont menés de part et bulletin. d'autre, comme celui-ci par exemple, We avec also le Club have Biogaz en Ile-de-France. conferences such as Voilà, une today's with communication voilà, tout azimut Bio sur ce type 360. de We're d'informations. Et puis, very on busy on communique the internet, and we also aussi communicate vers a tout great porteur deal de projet, y with compris ceux all qui ne sont kinds pas of adhérents, project aussi managers, bien even sur those who are différents not sites members, internet des and partenaires we de groupe communicate on qu'au different travers de la presse partner agraire pour sites and in diffuser the d'office farming
press, the aim being to enhance people's awareness as much as possible as to how much work is going on in the sector.
We also work with different trade fairs, the Bio 360, for example, and there's another format that will be proposed within this context in June. We work with all kinds of farming trade fairs. The basic aim is to make sure that we're present, to be able to have discussions and exchanges specifically with project managers to talk about the methanization process. Other tools that are available, but only for the members, are all of the documents that we've been able to compile. We have exchange forums entitled AMF for everybody. It's a kind of help system as well that we set up to exchange emails. And we also have a toolbox for members. This is something that will be up and running in April 2021. It's a kind of watchdog that the association sets in place for its members. A watchdog, lots of testimonials as well from many farmers and methanizers, but also tools. We make available a certain number of tools so that you can function more efficiently with your projects. And we also have individual contact with the members. I, for example, work with the AMF project managers, and as a result, I'm available. All the members can contact me when they wish to receive support, or for me to put them in contact with other farmers, depending on how far forward they are in their approach. Basically, our role is to provide support and to facilitate discussions with project managers. So my presentation will have 3 points. First of all, methanization, I would like to stress. Yes, the question is, what are the key messages that you convey to project managers? The 3 key messages are, first and foremost, this really is a totally new profession and a true profession. We could talk about renewable energy generally, but when we have a methanization project, it's important to note that it's a totally new business. If you've got a project, find out about it. Yes, you can have discussions on farming, generally speaking, but generally when people talk about methanization, it's very general, but you need to train, you need to find out as much information as possible. Alice will go into detail on the training programs, but I'm simply saying that you have to be aware that you need to train. And I'm talking here to the farmers. They themselves, they're already company managers, they're decision makers within their forums at the level of the farm. They have money to invest. And as decision makers, it's important to be well familiar with what methanization is all about. And you also have to make sure that you train your staff, all the people who will be involved in the methanization project once it's up and running on your site, for a whole variety of reasons, without going into detail on them. You basically need ongoing training at all different levels, and it's in line with what you said, Armel, in your introductory phase. It's very important to train throughout one's professional lifetime. Next, we, as we said, organise national exchange systems and visits. This is important because there are some days that can be wonderful when you work in our sector where everything runs smoothly, but there might be other days where it's all a bit more complicated. And this is why it's very, very important to have a good exchange system with farmers and to have feedback between one another. You see the positive and the negative points. And this is why we feel that our project managers, they have to start up projects in this sector because they know about the sector sufficiently. They know what they're getting themselves into. It's not just all about blithely walking into a project. No, you need to know where you're going. And the last point is, if you join the AAMF, it basically makes it possible to benefit from everything that I've referred to. But being a member of the AAMF is something that also commits you. It's important for us for your project to be managed efficiently and well. And it also means that you can guarantee that you'll be able to develop methanization in France. This is good for us, it's good for the country and the sector on the whole. And it means you'll be able to obtain funding. And if you have good know-how from A to Z about all of your project, then you'll be that much more convincing when you reach out to your local authorities and to your neighbours to explain what you're doing and to get their support. And you'll be all the more convincing if you want to go and meet the bank manager, if you want to look for funding, whether it's state funding or private funding, you'll have the wherewithal at your fingertips to convince people. So when you join the AAMF, it's also important to note that you make a commitment from a quality perspective. You have a specific mindset. And here we have the list of the 8 commitments that our members promise to stick to once they decide to join us.
So these engagements or commitments will be explained a bit further down the line by Vanessa. Vanessa, if you don't mind, to echo what I've been saying, can you maybe explain why what I've said is important or not, as the case may be? Yes, for those of you who were present this morning, you might have heard me speak about promoting projects locally, and we provided a certain amount of feedback on our projects. It's true that there are many project managers who don't necessarily fully realise initially how much true potential their projects have and how local councillors, local neighbours, etc., are going to react to their project. So they don't necessarily take on board the fact that they're going to have to convince a certain number of people. It's a new job, as we say, and in this new job that you have to perform, in other words, communicating on your project, you need to take on board all of the scientific information that is closer to the industrial sector than the farming sector. But this is not necessarily a bad thing. We all need to know how to evolve over time, but you must take a specific amount of time to be able to communicate on your project so that you're able to bring people on board. As an economic actor, you also have a certain number of responsibilities, and you have to behave, we have to behave as professionals and be capable of exchanging with all of the local authorities and stakeholders to gain approval for our project. And the second subject that has just appeared on the screen is the territory or the local land area. And it's easier to obtain funding and financing if you're able to explain your project clearly. And of course, if it's in line with your ambitions, with the ambitions of the people who are working with you. Obviously, what the majority of farmers want is to guarantee the sustainability of their farms. Everything has to be consistent with the farm, consistent with the actual project's ambitions. And of course, the project that you have has to be in line with your local region. If everything is meaningful for you, for the local region, and for your farm, then it will be that much easier to go out and convince other people that your approach is the right approach. You'll be able to convince local stakeholders, neighbours, the bank manager, and that will guarantee the economic success and viability of your project. What I'm saying is your engagement when you join the AAMF, it goes hand in hand with another aspect, which is your set of values. In other words, when we can't just say that methanization is all about energy transition. It's a lot more than that. Vanessa, please, can you go on and explain to us exactly why for you as farmers, all of what I'm saying is very meaningful? Well, it's all very meaningful because we're defending methanization in the plural, because there are many different types of methanization. Each of the types of methanization is specific, and it's all about anchoring what we do in our local environment. Well, what we defend today is a model that is very close to our local territory. We live in this local territory, in this local landmass, and we don't just want to produce renewable energy without thinking of our habitat. So we definitely want to play a role in local energy transition, because we want to make sure that these projects go hand in hand with our farming business. We want to be able to optimize our farming waste, make it into energy that can be developed, made and used in our local area. So we don't just want to say, hey, we're producing renewable energy. Very much on the contrary, we want to interact with one another, with stakeholders at a local level. And when this kind of project is entered into, it produces lots of very interesting positive externalities. It's the term we use in the association. We communicate a great deal with local authorities so that they become our ambassadors. And we look to demonstrate, based on some very tangible facts, how this positive externality exists and what it is compiled of. A lot of people don't know enough about what we do. They don't know what methanization is about. So our role is to be involved in many other types of transition, not just energy transition. We work with farming transition processes. And as I said this morning, methanization is just one door that we can open. And once you've got good knowledge of methanization, because it's us, we're the people who do the work. It's not the design and development office that explains to us what we need to do. So as a result, it's up to us to explain that we're complying with legislation, and that we're able to reimburse our loans thanks to the work that we've done and thanks to the know-how that we've gradually acquired.
So let me just stress that we go one step further. Thanks to all these tools, we're talking about an energy transition through the digestates, through the changes in our agricultural practices. Some of us start being a lot more organic in our approach. Others continue in the way they've always done. We are a group of 12 different farms, for example, and we each have our own specific way of managing our farms. We each have our way of managing change, and we want to guarantee resilience for all of our partner farms. But it is the word dare that is the most important. We dare to move forwards, we dare to try new things, but we don't broach things with a silo-based approach. No, we all come together and we work in a team and we move forwards shoulder to shoulder. I've also talked about the economic transition, resilience. That's what's important. We want to optimize and valorize all of these raw materials in our sites. And for the first time, we now have a 20-year contract. And in farming, that's something that very rarely exists. We generally don't know what the price is going to be for the cereals we want to sell. Whereas here we've got a 20-year contract. If we produce our green gas, if we work well, we will have a financial wherewithal that will be guaranteed for the next 20 years. So that's where the energy transition is also important, the climate transition as well. We simply feel that today we are fully fledged actors. We're working in order to reduce greenhouse effect gases, and we're also making sure that we can do this through the production on our local farms. And when today I work with farming engineers, and when we talk about the carbon footprint in all of our farms, thanks to our methanization, and when we talk about the impact of this methanization in the 12 farms I know a lot about, I must say I find it all very satisfying. And there's societal transformation. I talked about this a great deal this morning, but basically what I'd simply like to say is every time we need to ask ourselves the question, when we make a decision in our companies, what service am I providing to my local territory, to my local region? And so, Clément, brings me to the fact that often your main role is to provide food to the country's citizens. So what about professionalization as we see it within the AAMF? Well, basically, we want to make the farmers responsible, able to stick to their commitments and to progress in their profession. Now, once you do all of this well, it's very important to talk about what we do and to know what words to use to explain what our project is and how relevant it is for our local area. I'm not going to insist on this point further. I think it's very clear you need to fully understand your project, but you also need to fully understand how to present your project and be convincing. The third point concerns the 10 points where you need to pay attention when you have a project. I know it's not an exhaustive list, but I'd like to go into detail on this very quickly. And then after that, we'll focus on additional points. The first point is what we call the human factor. By far, this is the most important aspect. It's very important to have been trained, but it's important to have a very sturdy, sound group of farmers who get on well together, who share their targets or have complementary targets. That's for putting together the project. Next, when the project is up and running, what your project will only be successful if you've got the right people with you who are operational on the site, but also if they've been trained properly, if they show sufficient curiosity when they're looking to improve the way that they work, continuously speaking. I repeat, the success of your project is very much inherent in the people who you work with. Point number two, sourcing. Here, I'd like to focus very briefly on the autonomy that you have with your entrants. But first of all, we need to look at the digestate. You've got the digestate, you've got to check that you've got enough space for spreading the digestate afterwards. It's a form of gold, it's brown gold, it's essential for the fertilization and the valorization of your soils for the long term. Next, another point that you need to focus on when you have a project is the capacity to optimize the product, to make it into biogas, to be injected into the heating networks. There's a lot of work still to be done in this area, of course, to make it into biomethane. Or you can look at whether or not there's a site nearby where you can inject the biomethane. This isn't as necessary as it was a few years ago,
given the fact that it's now a lot less costly to hook into an existing site. But ideally speaking, it's good to be close to a site. Next, when it comes to optimizing the biogas, there are lots of solutions for the future that are gradually coming to the fore. And here AMF is investing a great deal in order to look at all the new types of usage and the new ways of producing the biogas. Next, it's important to choose the right process and the right builders that you want to work with and all the other elements. Basically, how to choose the right people who are going to work with you to build your production unit. This leads me back to the previous conference. If you want to optimize your project, you've got to fully understand your process, know what you want, be aware of the typology of your entrance, know what you need to monitor on a daily basis. You basically have to work in line with your process and make sure that you work with all your partners. Next, I'm not going to home in on ownership or buy-in for very long. In order for your project to come about, of course, it has to be profitable, but in order for your project to be profitable, you also have to have entered into discussions with all your peers around you, neighbours, banks, and so on and so forth. Next, the administrative approaches. This can take almost a year. It does depend on how big your project is, but we know full well that you've got all the legal aspects that need to be dealt with, entering into contracts at different levels. And it's very important, of course, to take this seriously. And this makes me want to refer back to another working group, a webinar that will be presented in November. This will focus on contract aspects. Next, safety and security on the actual site. Farmers, obviously, who invest in their farm, they're responsible for safety and security on the site. They have to be fully aware of this, and they have to enter into insurance contracts. They have to be insured for all kinds of risks, whether it's during the building site or when they're actually running the biogas site. They have to be aware also of all of the rules and regulations, the health rules, for example, for muck spreading. They have to fully understand this. It can be very cumbersome, very fastidious, but it's what enables you to move forwards and know that you've done what needs to be done as time goes by, when you've got new materials, for example, that are delivered to the site. Next, you've got all of the procurement contracts, all of the piping that needs to be done on your site. And last but not least, funding. We've put this in last position. It's the 10th point that you have to pay attention to. It's not that it's less important, but the funding, the success of your funding, well, if it's going to work, you have to have full mastery of the 9 previous points. If you're good at the 9 previous points, you should be able to reassure the bank manager as to your capacity to fund your project, to manage it, and to guarantee that you'll have sufficient income to pay back the loan. So let's now home in on sourcing. I said I'd go back to this. Sourcing is point number 2. It's the autonomy of the entrance. That's not the only point that is important in terms of sourcing, but it is the most important point. You don't want to be too dependent on the outside world. You've got to make sure that you've got sufficient stock to start out. You want to make sure that you're not in a difficult situation when you start operating your system. What we recommend is be careful about the different type of entrants that you use. Make sure you understand how to use them. And if you haven't got any stock and you need raw material, and if you're ready to accept any old entrants, please make sure that the waste treatment process that you're going to implement, it's a mission that entails public service. So in other words, you have to be responsible. If there are lots of methanizers in the same sector, it's important for you all to talk to each other, to make sure that you're not competing with each other, and to make sure that the added value well and truly goes to the farmers and not to other waste industrialists who could potentially grab the added value that they believe is theirs, whereas you're managing the waste, so you need to be gaining from what you're doing. You and your colleague farmers, please never consider that you're in competition with other farmers. You need to all talk together, come together and function as a network that is able to guarantee that your waste treatment is paid for. So can you
talk to us, Vanessa, about these aspects on your farm? I'm sure this is all meaningful when we talk about securing the supply of the entrance. Yes. Initially speaking, before we had this overall overarching vision of the amount of waste that was potentially present in our local area, well, one of the prerequisites we had with the Design and Development Office was to put together a project, and we said, right, the fundamentals have to be based on our autonomy in relation to the entrance. We said there was no way we were going to look for products that were needed on the market. So we put together our business plan with our raw material. We said it had to function with our raw material. We wanted to buy as little raw material as possible. We do buy some cereal waste, but 80–90% is made up of liquid manure and manure, with just a few cereals that we buy from the farming cooperative that we have a partnership with for 20 years. So in other words, we've limited the cost right from the outside. So you size the project based on the raw materials that you're going to use. Yes, we put together a business plan in the knowledge that we weren't going to owe money for the raw materials. That is rather dangerous. We know that there's a lot of competition out there, a lot of volatility, so we didn't want to make ourselves vulnerable right from the outset. We didn't want to have to sell our biogas at a loss. So first of all, put together a project, a business plan that is profitable and autonomous with your own raw materials, where there's no volatility. Next, you've got to get it right. You've got to accept that you're a local player, and in the future, waste treatment in our local areas, well, potentially it's going to become a massive opportunity. If we want to be able to treat and process the waste that is produced locally in our local region without sending it for burial or for incineration 1,500 kilometers away, then we're going to have to position ourselves as actors capable of treating the pollutants. We have the possibility of recycling waste into renewable energies, but obviously we have costs between the moment where we receive the waste materials, where we process the waste materials, perform the spreading, and then recycle into a digestate, and then we have to put together the spreading plan that has to be optimized and acceptable to the local legislation. We, for example, we put together the plan for spreading for the 12 farms, and the state really likes it when we do this, because it means we're showing how professional we are and how we're able to streamline the whole process. And this has value. This is something that needs to be paid for. We're able to demonstrate that as true professionals, we literally are able to improve the system that can be implemented at the level of the country. So the answer is yes. It's very important, both for the short term and the long term, to focus on the waste treatment challenges at a local level. We need to be links to the chain at a local level. Our methanization units will be links to the chain for recycling, and we have to be present and active, but we must not be competitive. We have to walk hand in hand. We have to work diligently together so that gradually we become more efficient, and the money that we are paid for processing the waste needs to go into our pockets and not into anybody's pockets. Okay, so you're saying you need a realistic business plan, being aware of your costs and your charges. They have to be as realistic as possible for the first 20 years of your business plan. But then, of course, your business plan has to be realistic for the whole sector at a local level. Yes, and Hélène, you talked about a plan B earlier on. Let me just stress, in a very similar way to the way in which we function in our farms, we love having our silos full. We love having plenty of food in the fridge, but obviously sometimes there can be some very random things that happen on a farm. There might be a health situation that means that we can't put the manure in the methanizer. That's the kind of issue that we can be up against, or we might not be able to presume the amount of crops that we want to. So it's always important to have a B plan. We always say in methanization that you need a plan B for the entrance and for other parts of the process, and you need storage facilities to be able to seize opportunities if you can collect local waste that you didn't expect to collect. There are all these aspects that have to be taken into account.
And I think it's very important that the sourcing be number 2 on your list of the must-dos of the focal points. And the banks, yes, they do look very carefully at how autonomous we are and to what extent we're able to guarantee the sourcing of the raw materials. Et d'autre part, c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui fait partie du volet contrôle de l'État, avec la sécurisation justement de l'approvisionnement des unités de l'État qui doivent être validées en préfecture dans le cadre de l'ICP. Donc, on incite tout porteur de projet à se pencher de près à ces 10 points d'attention. Je pense que le message est bien passé. Merci Hélène et Vanessa. Vanessa, on vous retrouvera juste à la fin de cette conférence en complément. Effectivement, le message est clair, le message est passé. Je pense que l'audition, les auditeurs de cet après-midi sont nombreux, mais peut-être que les porteurs de projets qui sont aussi très sollicités par les travaux au champ ne sont pas tous là. Et donc, n'hésitez pas à relayer ces messages qui nous paraissent essentiels, encore une fois, pour la filière. Donc, ça veut dire aussi que tout ça, ça peut s'acquérir par des formations. Et donc, Alice Lostis du CTBM va répondre à la question de l'offre de formation existante en France aujourd'hui sur le sujet de la méthanisation. C'est à toi, Alice. Merci. Merci Armelle. Donc, je suis Alice Lostis, je dirige le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation qui fait partie du club biogaz de la T2E. Et à ce titre, je copilote le groupe de travail formation qui fait partie de l'axe méthanisation du comité stratégique de filière, le CSF, qui a déjà été présenté dans d'autres interventions aujourd'hui. Je vais vous parler de l'état des formations, une présentation rapide du CTBM pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous rassemblons les laboratoires de recherche qui participent à la production de connaissances dans la filière méthanisation. Donc, une bonne partie d'entre eux font partie de l'INRAE, d'autres sont rattachés à d'autres instituts universitaires ou purement académiques, et ils sont situés sur l'ensemble du territoire. Une partie d'entre eux sont impliqués dans les activités de formation, notamment de formation continue, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de commencer à travailler sur ce groupe de travail formation qui dure maintenant depuis 1 an et demi. L'offre actuelle de formation, elle est assez diverse. Ça fait plusieurs années que le club biogaz recense l'activité de formation sur un document Excel qui est disponible sur notre site internet qui est malheureusement actuellement hors ligne du fait de problèmes techniques chez notre hébergeur il y a quelques jours. Il sera remis en ligne la semaine prochaine et vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations. Je vais faire aujourd'hui une présentation synthétique et vous retrouverez dans les supports de présentation un descriptif à la fin en annexe des différentes formations longue durée, donc que je vais rapidement évoquer pour l'instant. Ce que vous voyez là, c'est une analyse qu'on a faite de l'offre actuelle, où on peut voir qu'il y a des formations qui sont employées par des gens qui viennent travailler dans la filière. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est des formations assez généralistes, finalement, de différents niveaux. Des formations de techniciens en BTS maintenance ou de DUT génie chimique bioprocédés. Donc, des gens qui ont une formation Bac+2, mais qui ne connaissent pas particulièrement la méthanisation. Mais c'est là-bas qu'on va trouver du personnel qui peut être compétent pour travailler à différents endroits dans la filière, que ce soit en exploitation ou en conception ou en réalisation d'unités de méthanisation dans les bureaux d'études, chez les équipementiers, chez les constructeurs, ou aussi, pareil, toujours des formations d'ingénieurs, donc là, niveau de Bac+5, où on va aller recruter des gens qui sont compétents en biologie, en procédés, et c'est l'employeur, finalement, qui va devoir les former quand ils arrivent dans l'entreprise pour qu'ils apprennent un peu ce que ça veut dire la méthanisation, à quoi ça correspond. Certains d'entre eux peuvent être sensibilisés au fil de leur formation parce qu'ils ont fait une visite de site, parce qu'il y a un intervenant qui est venu parler de la filière méthanisation, parce que c'est son entreprise ou parce qu'ils ont fait un stage, un projet, quelque chose qui va les rattacher à ça. Mais il n'y a pas aujourd'hui de formation d'ampleur, on va dire, qui correspondent aux différentes problématiques de la filière méthanisation. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu des nouvelles formations qui ont été créées et qui sont longues, qui durent environ 1 an. C'est les formations qu'on voit en haut à droite sur le schéma. La formation technicien de maintenance biogaz, qui est uniquement dispensée à l'Institut des ressources industrielles à Lyon. Donc, c'est une formation qui est en alternance sur 16 mois et qui vise à former des gens qui sont des techniciens de maintenance, c'est l'essentiel de la formation, et qui ont une spécialisation, donc 1/3 de la durée des cours sur le biogaz. Ils sont tous en alternance dans des entreprises du secteur du biogaz, donc que ce soit des équipementiers ou des constructeurs, ce qui leur permet de mettre en pratique rapidement les connaissances
qu'ils acquièrent en cours pour arriver à progresser plus rapidement et être parfaitement opérationnels quand ils reçoivent leur diplôme. L'autre formation qui est là avec son sigle un peu gabalistique qui n'a pas été développé, c'est le certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation agricole. Cette formation-là, elle a été développée par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de l'enseignement agricole, avec le soutien de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et à partir de la formation plus ancienne qui s'appelle le diplôme universitaire méthanisation, qui est toujours enseigné uniquement à l'EPL Agro de la Meuse à Bar-le-Duc et qui, depuis 2017, en fait, accueille des publics variés pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour l'exploitation des unités de méthanisation. Ce certificat de spécialisation, c'est toujours un diplôme en 1 an, toujours en alternance avec des stages dans des exploitations agricoles qui ont une unité de méthanisation. Je crois que Vanessa a comme ça 1 ou 2 stagiaires qui participent au CS RUMA dans un établissement de la région. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont dans le monde agricole, qui ont une capacité agricole, donc niveau bac, de l'enseignement agricole, de se spécialiser pour acquérir le nouveau métier dont parlait Hélène au début de sa présentation, parce que c'est vraiment un atelier supplémentaire pour lequel il y a plein de compétences spécifiques à acquérir. Et donc, on peut faire de la sensibilisation sur les différents sujets, mais il y a vraiment besoin d'acquérir des connaissances spécifiques, que ce soit sur la maintenance, sur le suivi biologique, sur la compréhension globale des principaux intrants qui peuvent entrer dans une unité de méthanisation, et aussi sur vraiment ce que ça veut dire de gérer une exploitation industrielle. Il y a des conséquences administratives, il y a des obligations liées à l'ICPE, et il y a aussi un ensemble de savoir-être et de compétences qui sont associées à ça, notamment sur tout ce qui est registre de sécurité. La sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les procédures, ça veut dire faire attention quand on voit que quelque chose ne correspond pas à ce qui est normalement fonctionnel sur l'unité. Ça veut dire se protéger correctement, donc faire attention à ce qu'on fait, porter les bons équipements de protection. Et tout ça, et faire attention aussi quand il y a des visiteurs, à toujours respecter les procédures, bien mettre en sécurité les équipements, bien fermer tout ce qui est porte, sécurité, verrou, etc. Surveiller les différents capteurs. Tout ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain quand on reçoit les clés de son unité de méthanisation. Il y a des formations nécessaires de la part de l'équipementier ou du constructeur. Il doit aider le client à prendre en main son outil, mais il y a aussi besoin de se former de façon plus professionnelle, de façon continue aussi quand on a un nouvel équipement qui arrive, ou simplement parce qu'il y a des incidents qui peuvent arriver sur une unité et qu'on ne sait pas comment réagir si on a seulement vu une fois 20 minutes il y a 5 ans ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut répéter les actions à tenir, il faut se rafraîchir la mémoire sur les sujets de sécurité et les incidents possibles sur les unités d'exploitation. Donc, cette offre de formation, elle est assez limitée, effectivement, en termes de formation très longue, mais il y a aussi pas mal de formations courtes qui sont dispensées notamment par les chambres d'agriculture, par différents organismes de formation. Donc, certains font partie du CTBM, d'autres n'y sont pas, et vous trouvez toutes ces informations-là sur notre site internet quand il sera à nouveau en ligne. Pourquoi est-ce qu'on a des problématiques spécifiques liées à la formation? C'est aussi notamment sur le recrutement. C'est pour ça qu'on a ouvert ce GT Formation. C'est parce qu'on a des effectifs qui grossissent. On a plusieurs centaines de personnes à recruter par an, parfois plusieurs milliers quand vraiment ça se développe bien. Et comme on vient de plusieurs horizons, de l'horizon des déchets, de l'agriculture ou de l'environnement, c'est compliqué de réussir à mettre en musique finalement toutes ces connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore de formation qui rassemble vraiment toutes les connaissances. Et puis, on vous dit, voilà, venez, vous allez tout savoir sur la méthanisation en 1 semaine, c'est garanti. Mais on essaye de créer des petites briques pour que chacun puisse compléter ses connaissances et devenir compétent, au moins pour travailler et être un professionnel qui soit efficace sur son champ d'application pour notre filière. Les conditions de recrutement sont compliquées aussi parce que c'est un travail qui est relativement ingrat, que ce soit sur la maintenance ou sur l'exploitation, c'est des lieux qui peuvent être un peu isolés, pour lesquels il n'y a pas forcément une activité énorme, donc les opportunités pour les personnes qui viennent dans la filière ne vont pas forcément être très diverses dans une zone géographique donnée. Côté exploitation, on va travailler toujours sur la même unité, on n'aura pas de perspective d'évolution en interne, à part peut-être devenir responsable de cette unité-là. Et côté maintenance, ce sera toujours un travail itinérant, ce qui en fait rêver certains et ce qui peut en lasser ou en décourager d'autres.
Enfin, la dernière problématique, c'est que dans la révision de l'ICPE 2781 qui est actuellement en consultation, les personnels engagés dans l'exploitation devront tous être formés par des organismes reconnus, avec une attestation de formation, ce qui aujourd'hui n'est pas encore complètement le cas. Donc, on espère qu'on aura un petit temps d'adaptation pour mettre tout le monde dans les clous et avoir le temps de suivre les bonnes formations, pour assurer que, comme on disait, l'exploitation soit assurée en toute sécurité pour les différents intervenants des unités. Donc là, évidemment, ça concerne uniquement l'exploitation le personnel d'exploitation, mais c'est aussi important pour les entreprises qui font la conception et la réalisation d'arriver à faire monter en compétence leur personnel pour réussir à faire rendre des services de qualité aux clients, ce qui rentre plutôt dans la démarche Calimeta que va vous présenter Marc Schlinger par la suite. Pour répondre aux différentes problématiques, je vous ai présenté les formations qui sont existantes. On travaille à répondre à ces enjeux de visibilité, notamment des formations et de qualité, et puis aussi à étoffer l'offre, puisque comme je vous dis, on n'a pas encore toutes les formations pour répondre à toutes les questions qui existent. Et donc, notre groupe de travail sur les formations travaille depuis 1 an et demi. On a notamment participé à un guide emploi méthanisation réalisé par Green Innovation et Biogaz Vallée. On a publié des fiches métiers qui décrivent les 5 métiers les plus demandés sur les offres d'emploi rassemblées par le club Biogaz et Biogaz Vallée, pour permettre aux gens de mieux comprendre quelles sont les attentes finalement sur les différents postes liés à la filière méthanisation, et aussi pour faciliter la production d'offres d'emploi qui soient attrayantes pour les personnes qui ne connaissent pas encore la méthanisation, pour qu'elles puissent se dire « Ah oui, ça me correspond, il y a des challenges professionnels intéressants et j'ai envie d'aller dans cette filière-là qui, en plus, est bonne pour la planète avec toutes les externalités qu'on disait, la contribution aux différentes transitions écologiques, énergétiques, agricoles, etc. » Donc, sachant que toute cette activité de formation, elle est importante pour la formation initiale des gens qui arrivent dans la filière, mais elle est aussi importante pour ceux qui y travaillent, parce qu'on est dans une filière qui évolue, parce qu'il y a des connaissances qui sont produites chaque année par les scientifiques, parce qu'il y a des nouvelles réglementations, et donc il est important que chacun puisse se tenir à jour en accédant aux formations qui permettent cette montée en compétences et ce maintien en compétences pour toutes les personnes impliquées dans la filière. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alice. Je voulais peut-être te poser une question complémentaire. Tu as beaucoup insisté sur le fait que la formation, c'est un point de départ et on suit une formation, puis après, il y a un peu peut-être l'entraînement, etc. Est-ce que tu pourrais juste nous dire, parce que je sais que le Club UGAS travaille sur des pistes, qu'est-ce qui pourrait être imaginé demain pour aller plus loin sur ce sujet avant de laisser la parole à Marc sur Calimeta? Alors déjà, on essaye d'encourager tous les membres qui le peuvent à développer des nouvelles formations pour répondre aux différentes attentes réglementaires du personnel. Et on commence à travailler à l'idée de développer un simulateur qui permettrait en fait aux étudiants du certificat de spécialisation, à des personnes qui viendraient suivre une formation de répétition, de se promener sur un site d'organisation pour voir quels sont les équipements qui peuvent poser problème en termes de sécurité et voir si on est sur une situation qui est conforme à la sécurité ou pas, pour voir un peu aussi, permettre de viser sur les situations graves qui n'arrivent rarement sur une unité de méthanisation, pouvoir voir un peu, les reconnaître, pour savoir ensuite quels sont les gestes à appliquer. Très bien, merci Alice. Donc sans doute rendez-vous rendez-vous à venir et en particulier d'autres salons bien connus dans la filière qui permettront d'aller plus loin sur cette thématique. Merci. Marc, je te laisse la parole pour savoir où on en est aujourd'hui du déploiement du label Calimeta et quels sont les points qui vont être renforcés aussi sur ce label. Oui, bonjour. Est-ce que mon écran partagé est vu par tout le monde? Très bien, c'est parfait. Ok. Bon, écoutez, je suis Marc Schlinger, ou Schlinger, comme vous voulez, délégué général du Club Biogaz depuis 2015. Et je remplace, en fait, pour cette intervention, Marion Mélix, qui est notre ingénieur responsable du déploiement du label Calimeta et qui, aujourd'hui, est en audit. Donc, voilà. Donc, concrètement, elle est en audit aujourd'hui. Régulièrement, on a des invitations aux audits. On a prévu avec nos prestataires, partenaires, auditeurs, d'avoir entre
2 à 3 audits sur lesquels, si l'entreprise auditée elle accepte, l'un de nous vient assister aux audits. Alors, c'était un peu compliqué avec évidemment tout ce qui s'est passé avec la Covid, hein. Et on a eu toute une période d'audit à distance. Donc là, maintenant, on est revenu sur des audits physiques. Bien. Calimeta, donc, c'est une démarche qui est construite avec l'ADEME. Pour être très, très clair, elle est construite avec l'ADEME, c'est-à-dire que ça revient d'un diagnostic partagé dans les années 2000, on va dire 2015, avec un certain nombre de problématiques de construction. Et donc, on a décidé à l'époque, on va remonter dans les années 2017, au lancement de ce label. Il nous a fallu presque 2 ans pour écrire le contenu du label dont je vais vous parler. Et puis, depuis le 1er janvier de l'année 2020, eh bien, 1er janvier de l'année 2020, le label Calimeta est rendu obligatoire pour les constructeurs, bureaux d'études qui interviennent pour un porteur de projet, et afin que le porteur de projet puisse bénéficier des aides de l'ADEME et aussi des aides régionales dans la plupart des régions administratives, je dirais de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce label, c'est clairement, c'est une démarche de progrès pour les entreprises, c'est aussi une démarche structurante pour les entreprises. Les gens, globalement, auront un peu plus confiance dans les gens qui ont un label Calimeta qu'en des gens qui n'ont pas ce label. Nos partenaires, aussi GRDF et GRT Gaz, nous ont aidés au financement des travaux. Il faut clair qu'il y a des gros travaux d'études pour faire un label. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente sur un coin de table. Ça nécessite beaucoup de contacts avec les entreprises et surtout tout un système on va dire de committing, c'est-à-dire de comité, pour, je dirais, arriver à des consensus, puisqu'en fait, on fonctionne sur le principe du consensus. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur la version 1 du label Calimeta. On prépare la version 2 pour le courant 2022. Alors, au début, on avait dit janvier 2022. Moi, je ne suis pas très sûr que ce soit en janvier 2022. Je dirais que dans le courant de l'année 2022, les entreprises qui n'auront pas eu le label à ce moment-là auront une nouvelle grille, bien sûr, avec beaucoup d'avance, à peu près une année d'avance. Systématiquement, les grilles sont publiées très en avance. Voilà. Qu'apporte le label Calimeta? C'est un peu ce que j'ai commencé à vous dire, hein. Bon, voilà, professionnaliser, rassurer les assurances, rassurer les banques, rassurer les porteurs de projets, enfin voilà, rassurer beaucoup de gens. Et puis en pratique, c'est 82 critères, hein, faut dire que les choses soient très très claires. C'est-à-dire, ce sont des critères techniques, financiers. Dans le technique, il y a de l'électricité, il y a du biologique, il y a aussi de l'agronomie, voilà, de l'analyse des risques, enfin voilà, de la texte, etc. Dans le financier, il faut que les gens soient capables de faire des business plans. Quand on est en un AMO doit être capable, on vérifie que l'AMO peut établir un business plan pour son client. Voilà, qu'il a ces capacités comme ça. On vérifie aussi que quand on est maître d'œuvre, bien effectivement qu'on a bien connaissance et que dans les affaires que l'on audite, que tout ce qui est assurance a été bien mis en œuvre par le porteur de projet, puisqu'en fait le maître d'œuvre a une responsabilité en matière de choix et des assurances. Évidemment, on parlera toujours des décennales pour les ouvrages circulaires, on parlera toujours aussi de l'aspect béton des ouvrages circulaires, on parlera des fascicules 71, un certain nombre de choses, ou du code européen. Donc, on vérifie que les gens ont des pratiques techniques, et des pratiques techniques qui sont, je dirais, structurées, c'est-à-dire qu'elles soient dans des outils, c'est-à-dire des outils, notamment des outils documentaires. Voilà, donc, et on audite un certain nombre de projets à chaque fois. Donc, c'est une affaire qui dure 2 journées quand même, 2 journées sans compter les phases préparatoires où les auditeurs requièrent un certain nombre de documents. Voilà, le genre de documents qui sont audités, c'est les dossiers des ouvrages exécutés, par exemple pour les constructeurs. Enfin voilà. Donc, un certain nombre de documents qui sont requis par les auditeurs, qui eux sont en totale indépendance par rapport au club biogaz. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès aux documents qui sont audités par les auditeurs, bien sûr. Et donc,
Sauf quand quand on nous invite à un audit, on n'a pas accès à ce que l'auditeur a vu. On a accès aux rapports d'audit qui peuvent aller, je dirais, jusqu'à une vingtaine de pages. Voilà, ça dépend de la façon dont les gens fonctionnent. Et il y a enfin, voilà, on a des auditeurs qui sont issus, je dirais, de l'industrie chimique qui mettront des rapports de 20 pages. On a des auditeurs qui font des rapports d'une dizaine de pages, avec évidemment tout ce qui est écart majeur, écart mineur, piste de progrès. Alors, quand c'est écart majeur, évidemment, dans ce cas-là, les gens ont quelques mois pour se remettre en ligne par rapport à l'écart qui a été détecté par l'auditeur. Et quand c'est des écarts mineurs, alors ces écarts mineurs doivent être revus dans les 18 mois, puisqu'en fait, au bout de 18 mois, il y a un repassage, entre guillemets, si c'est le bon mot, de l'auditeur sur une demi-journée, ou à distance ou en physique, en fait, pour vérifier que les écarts mineurs ont été résorbés. Voilà. Et puis les pistes de progrès, c'est toujours bien parce que ça donne un petit peu de dynamique aussi, la façon dont les gens fonctionnent et un certain partage. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est Calimeta est en open source, entre guillemets. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu l'incendie de Strasbourg, dont on a été parmi les entreprises qui ont subi un préjudice, vous pourriez aujourd'hui tout télécharger sur Calimeta, l'intégralité des 82 critères, la description de chacun des critères, l'application des critères, soit aux AMO, soit au MOE, soit aux constructeurs, soit à ceux qui font de l'épuration. Oui, voilà. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est disponible. Voilà. La labellisation, elle est obligatoire, mais bien sûr, évidemment, s'il y avait quelque chose d'autre sur le marché ou quelque chose de comparable, c'est toujours possible. Vous l'avez vu dans les appels à projets, c'est requis dans les appels à projets, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Point particulier, donc, l'AMO, l'assistant maîtrise d'ouvrage, hein, donc, il intervient sur différents aspects, selon les choix du porteur de projet, hein, faut être très, très clair. D'une façon structurante, il intervient sur tout ce qui est études de préfaisabilité. Donc, en fait, on a un certain nombre de choses sur l'aspect contractuel, analyse biologique, études de faisabilité, mise en place du dispositif de concertation, enfin tout ce qui est en amont, je dirais, du projet, mais qu'il faut absolument avoir fait avant de démarrer le projet. Après, l'AMO va aller sur des aspects, il peut aller en soutien de son client sur la partie construction. Sachant que sur la partie construction, on retrouve le maître d'œuvre, je dirais, général, c'est-à-dire tout ce qui est construction, génie civil. Et puis, on a aussi le maître d'œuvre process, qui parfois est le même, ça dépend des entreprises. Et puis, on arrive après sur les titulaires de l'eau, important. Et puis, sur le contractant général, qui est aussi le système aussi très classique, où les porteurs de projets s'adressent à un constructeur, on va dire, qui est un contractant général, qui lui va proposer l'intégralité de l'installation, clé en main, on va dire, clé en main, voilà. Pour l'exploitation, nous, on n'est pas dans l'exploitation dans le cadre de Calimeta, évidemment. Par contre, on indique, en fait, et ça sera probablement dans les nouvelles versions, que sur l'exploitation, sur la maintenance, les gens qu'on labellisera seront en capacité d'offrir une assistance technique. Voilà. Qui seront en capacité de rester en appui sur du porteur de projet qui là n'est plus un porteur de projet, mais pour faire des bilans, pour faire des prélèvements, pour les analyser. Voilà, les prélèvements qui sont faits tous les jours ou presque, qui sont envoyés dans les labos partenaires de celui qui a construit l'installation, afin de tenir la biologie, afin éventuellement de tenir aussi un certain nombre de démarches, puisque en fait, on est rentré dans un système qui est un système dans les installations classées pour la protection de l'environnement. En fait, on a au démarrage et ensuite tous les 4 ans, des audits de contrôle. Donc, il faut préparer les audits de contrôle, il faut souvent faire des remises à niveau technique, comme c'est le cas maintenant avec ce qui va arriver à partir de juillet 2021. Donc, pour les remises à niveau technique, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est que les gens soient en capacité
de rester présents. Après, chacun choisit ce qu'il veut et s'ils veulent se séparer et continuer différemment, voilà, ils font comme ils le souhaitent, mais on requiera dans le futur ce genre de capacité. On fonctionne comme cela, hein, donc un comité d'amélioration continue, où il y a, je dirais, un certain nombre de, je ne vais pas dire de cadres de la filière, mais en tout cas des gens qui sont des prescripteurs forts, voilà, des prescripteurs forts. On a notamment au niveau Excuse-moi, bancaire. Marc, Oui, je t'interromps, mais ton image saute beaucoup là. Peut-être, je suis désolée, peut-être la couper pendant que tu laquelle? présentes et puis Mon physique? rallumer juste après. D'accord. Je pense que ça saute pas mal. C'est bon Merci. là? Voilà. On a un comité d'amélioration continue avec des gens voilà, de la filière reconnus, compétents, etc., qui, lui, intervient à pas de 3 mois ou 6 mois, ça dépend des cas. Là, on est actuellement, comme on est dans une phase de développement de Calimeta 2, ils se réunissent plus souvent, mais normalement, ils devraient se réunir tous les 6 mois. On a nos 3 organismes d'auditabilité. On en a 3, on n'en a pas 4. On ne prend pas de candidature supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a un panel de 100, on va dire 100 entreprises, 150 entreprises potentiellement certifiables. Donc, ce n'est pas la peine ce n'est pas des milliers, hein, je dirais, au niveau de la construction de la méta. Et puis, on a un comité de labellisation qui, lui, a des dates précises de rendez-vous. Donc, en gros, c'est actuellement, on va dire, tous les 2 mois, on va dire, ouais, 2 mois, entre 2 mois et 3 mois. Et à chaque fois, il y a une demi-douzaine de candidats qui sont labellisés. Évidemment, quand les candidats arrivent au comité de labellisation, c'est quasiment 100% de succès, hein, puisque le travail a été fait, quoi. Voilà, le travail a été fait. On a eu un cas la dernière fois où, en fait, on lui a demandé un certain nombre de modifications, et puis dans le mois qui a suivi, puisque dans le mois, c'est à peu près le délai qu'il a, il a amélioré son système de gestion documentaire. Donc voilà, donc les gens peuvent s'adresser à l'AFNOR, à Veritas, CSGS. Tout ça, c'est sur le site internet du Club Biogaz, dans les pages Calimeta. Le jour où ça renaîtra de ses cendres, c'est-à-dire, comme l'a dit Alice, en début de semaine prochaine ou plus tard. Je vous ai parlé des critères, donc voilà, 81 critères. Tous les critères ne s'appliquent pas à tous les métiers, heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas normal, il y aurait une problématique forte. On a 42 critères pour les AMO. Les MOE, on en a environ 59. Tout ce qui processe méta, c'est une soixantaine de critères qui s'appliquent à eux. Et puis le contracteur général, c'est 70, en gros, c'est 70 critères qui s'appliquent à lui et qu'il doit remplir pour bénéficier du label. Où sont référencés les labellisés? Question à sous. Là, je reviens aussi sur notre site incendié. Donc, ils sont sur le site internet du Club de Gaz. Donc, là, vous ne les trouverez pas. Mais ils sont là sur l'écran. Donc, voilà, c'était le 1er mars de cette année. Depuis, ça a quand même pas mal évolué, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, c'est la première liste des gens labellisés. Il y a une demi-douzaine et on est en situation actuellement d'avoir un candidat de labellisé par semaine depuis mars. C'est-à-dire, le 1er mars, c'était avant le dernier comité et aujourd'hui, on est en gros, on est sur un labellisé par semaine qui nous arrive. Voilà. Et puis, comme on a eu la Covid-19 avec l'ADEME, on a décidé d'émettre des certificats d'engagement dans la démarche Calimeta, vu qu'on n'arrivait pas à faire les audits. Et on a environ 70 entreprises qui ont ce certificat. Les certificats, ils tomberont à la fin de l'année. Normalement, hein, je pense que la Covid, ça sera terminé à la fin de l'année. Et puis, vous voyez, par exemple, AES Dana, il était dans la lot des gens qui avaient les certificats. Et là, il a basculé, en fait. Il a basculé dans le lot des gens qui sont labellisés la dernière fois. Voilà. Et puis, vous avez... Alors, c'est un extrait. Ça s'arrête à C. Hein, donc, vous voyez, donc, ça va de A à C. Et puis après, vous continuez sur les entreprises. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est toute une liste qui est sur le site internet du Club Biogaz. Voilà. Et puis voilà, donc ils ont une attestation d'engagement dans la démarche qui est signée de 2 mois d'ailleurs, enfin, voilà, qui est paraphée par mois. Et le principe, c'est d'essayer de résorber ce stock de plusieurs dizaines d'entreprises avant la fin de l'année pour que d'une part, on n'ait plus d'attestation d'engagement et d'autre part, que les gens aient le label Calimeta 1 avant qu'on se mette à travailler sur le label Calimeta 2 pour ceux qui seraient arrivés plus tard.
Voilà, 100 entreprises ont pris contact, donc en gros 80 qui sont en cours de labellisation. Comme vous pouvez voir, il y a de tout. Il y a notamment des gens dynamiques, des Belges, des Allemands, des Italiens. Et d'ailleurs, dans les labellisés, on a un ou deux Allemands déjà. Je sais qu'il y en a au moins un, je n'ai plus la chose en tête. Et sur les Belges, je crois qu'il y en a un qui est labellisé. Je pense à une entreprise, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit labellisée ou que ça soit fini ou que ça soit en cours. Voilà. Mais ça s'adresse aussi aux entreprises de langue étrangère, sachant que tous les documents doivent être absolument en français, hein. Mais par contre, les auditeurs, on a des auditeurs qui parlent plusieurs langues, qui peuvent se déplacer autant que c'est possible aujourd'hui avec le système actuel, mais qui peuvent se déplacer auprès d'entreprises où la langue naturelle n'est pas le français. Le renforcement du label pour 2022, donc je dirais là, c'est très loin, hein, le renforcement du label pour 2022. On est en train de relire les fiches depuis, on va dire, depuis une semaine. We're reading through all the documents and have been doing so for the last week or so. We organized what we call an improvement committee, or rather we had several organization committees to revise the system. The aim is not to reduce the number of criteria, but if we could not have too many additions of criteria, that would be a very good thing. We want to simplify things as much as possible, of course. And nevertheless, this is very difficult because we want to produce a document for the label, and of course it meets the requirement. But if you get rid of a sheet, then it means it originally served no purpose, which is rarely the case. We're looking also to broaden out our activity. It's not sure we're going to be able to do it for Qualimether 2 for 2022. Here I'm referring to assistance for maintenance work, assistance for managing the different installations. So it's possible that we will broaden things out to other activities, but basically Qualimether is there to assist the project managers, and we continue to work on everything that is upstream of the operational process so that we can provide any assistance that is necessary. Next, for any question you've got on the Qualimether label, please feel free to write to us. This is my phone number as well. And that's about it. And I just stress that we look forward to seeing you when possible. Thank you very much. Merci Marc. Merci Thank you, Mark. There was a question, an additional question, pretty much in line with what you said regarding the cost of this labelization process. Can you just say a few words? Or I imagine also that the person who's due to speak after you can provide the answer. Absolutely. It's important to request a quote. And once you've asked for a quote, we talk to you and we take into account your local aspects. But basically, all the auditors have pretty much the same price when they send you a quote, because there's a European standard and a national standard that attempts to avoid there being any competition between the different audits and auditors. And this goes very much hand in hand with what we've said so far. In the past, we have seen Italian auditors that started proposing low prices, but let me just stress that now in France, the prices are pretty much all the same. Okay, if you could stop sharing your screen, s'il vous plaît, sorry, please. That way we can pass the floor over to Audrey. And Audrey, if you'd like to turn your microphone and your camera on. And could you maybe answer the question, what did you have to do within the scope of your company? What did you have to do and what did you have to improve in your processes in order to receive the label? Because today you are one of the companies that has received the label. Over to you. Thank you, everybody. If you want to share your screen, click on the logo in the bottom right-hand corner. It's the full screen logo. Bon, c'est pas grave, je démarre. Never mind. Let me get started even so.
So my name is Odile Rousseau. I'm in charge of the methanization Design and Development Office. We've received the label. We were among the first companies to be labeled for 2020 on the assistance to the project owners, and we work with SCE. SCE is currently being labeled for project management. So I've been asked to come forwards and talk to you about our experience, provide you with feedback on what it's changed within our organization, the fact that we've received this QualiMethod labeling. Well, first of all, during the course of the audit that took place last year, the results were all quite positive, let's say, in terms of the technical quality of our processes, the 3D aspects in terms of the project management as well. We did quite well. The different tools that we used were checked and they were clearly compliant. Then there were a few points that were identified as being areas for progress, notably when it comes to strengthening the processes, strengthening the tools. Here I'm talking about the tools for reviewing the calls for tender and so on and so forth, and the quotes, and a lot of points on the way in which we described our quality system. Could you maybe click on the second slide? It's my PowerPoint that isn't working. Okay, no problem. I think there's a slight issue with Zoom and my PowerPoint presentation. I do apologize. It would be better maybe if you could share the presentation from where you are. Je le retrouve. Sinon, Audrey, essayez de cliquer 2 fois sur la petite icône diaporama. Audrey, maybe try and click twice on the diaporama icon. No, it doesn't want to work. So if you can stop sharing your screen, in that case, I'll try and share it from where I am. Voilà. Oh bah là, ça partage plus. C'est bon. Ouais. Normalement, faut juste que j'aille de la même manière le mettre en. Super. Ouais, on le voit en entier là? Oui. Parfait. Alors je bouge plus. Non, il n'est pas en plein écran, Armel. Ouais, il n'est pas en plein Voilà, écran, mais c'est le format. C'est le format en ligne sur la Dropbox, donc je ne sais pas. Sinon, je pense qu'on l'a aussi, donc je peux aussi le partager en plein écran. C'est mieux comme ça? Oui. Je pense qu'on va le faire avec. C'est presque du plein écran. Oui, donc pour finir sur cette diapo, effectivement, ça vise. So to round off on this slide, what I was saying is that we're looking mainly to improve our in-house quality approach, implement quality indicators and a continuous improvement plan, an internal training plan, and so on and so forth. These are all things that will enable us to organize the way in which we work more efficiently. Sorry, I shouldn't have clicked. Et on va peut-être y arriver à la fin. Allez, voilà. Pas mal. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante, du coup. D'accord. Next slide. Voilà, donc depuis cet audit début 2020. So, since the audit carried out at the beginning of 2021, we've been able to carry out a certain number of things to improve. For example, we already had a certain number of internal tools that we've been developing in continuous improvement mode, and so we were able to dedicate more time to them, to allocate a specific person, Julien Capra, to this work. He's now in charge of our internal quality approach. So I repeat, we dedicate more time to it now. We look to set in place a regulatory checklist. So that means that we can scan all of our projects, check them in relation to the current legislation, and make sure that we've got all the information we need as to the companies we need to consult when we need a quote, etc. We've got performance guarantees, a whole range of things that we didn't necessarily include in the past in our Excel tools. That way we have a much more analytical and systematic approach. There's also a certain number of issues concerning the construction companies. We now have a checklist whereby we review their contracts.
We look at everything in a lot more detail, the levels of commitment, the guarantees, the warranties offered by the construction companies. And in-house, we've also formalized our processes. We always write minutes after each meeting that we have. We have self-assessments, also internally speaking. We've put together a grid whereby the staff are able to self-assess the work that they do on a regular basis. We now do this every 6 months. And so this enables us to see whether we're making progress in-house, and it means we can schedule our monthly meetings and work out exactly what themes we need to focus on in the meetings that we organise. In terms of the team's organisation as well, we've changed quite a few things. We've defined reference people and different types of expertise. So now each team member has a specific scope of responsibility. So we know that methanization is something that evolves very quickly and that changes, and that you've got lots of new subjects emerging that we have to learn about. So it means that we've got specific people who look after each theme. And it's a lot more effective and efficient if we work in this way. Next, we also decided that we'd like to set up a more high-performing documentary management system. And concerning the quality system, we thought it's important to have a feedback session at the end of each assignment. It needs to be done internally with the project team, but also we need to provide feedback to the clients that we've worked with. And it's important to systematically work with the team that completed the project to see what kind of feedback we can provide to each other. We also have what we call an assessment of service providers as subcontractors. We need to know what we think of each service provider. And as I said, we also have a training plan that we compile based on our own self-assessments and based on the individual interviews that we carry out with all members of staff internally. And so all of this basically enables us to be a lot more structured than we used to be in the past. And I think it means that we've gained in terms of efficacy. We spend less time now getting together and entering into our quality approach. It all took time, initially speaking, to get the new processes set up, but now that they're in place, it's all very positive. Okay, thank you. What was the cost? When we talk about the cost, I think it's important to distinguish between the direct cost of the audit and the work that you put in afterwards. Did you spend time preparing for the audit? For the audit, and you've said that you now have a person who's in charge of monitoring all of the results of the audit. Well, I can't necessarily answer concerning the cost of the audit because I wasn't responsible for that. Having said that, it's true that it really takes time internally. The first person who really is in charge of that, or was in charge of it, said it took a lot of time. And now that it's more a question of routine, we have one meeting per month. And in this monthly meeting, we reach an agreement on the areas where we need to make further progress. But I would imagine we have let's say we have a person who spends on average 1 day a week. And that's what enables us to do the follow-up. We did have in-house follow-up before, but now we dedicate a lot more time to it than before. And obviously the work we do is a lot more comprehensive, a lot more detailed. Okay, thank you very much. Thank you very much for this testimonial. It's great to have such precise feedback. It's already 5:15, so we're going to move on to the last stage. We can see that professionalization is getting organized at all levels, including when it comes to the methanizer operators. Vanessa, to conclude today, let me pass the floor back to you. And I think you're going to focus on your charter. Please tell us what headway has been made in terms of the charter. Yes, the Methanizer Farmer Association for France believes that it's extremely important to enhance the professionalization of our sector.
Ours is a sector that is in direct contact with the state services, for example, so that we can gradually develop what we do so that we can negotiate, be efficient entrepreneurs, and in order for it to be a win-win situation for everybody. Of course, we want to make sure that all the different ministries are aware of the work that we're doing, and to be stronger and more sturdy and be in a position to make sure that we are heard by the state authorities. This is an aside. We're not just farmers sitting in our farms, working in our farms. No, we have a broader perspective. We are fully fledged entrepreneurs, and we feel that our voice should be heard. We are true professionals. That's the term that we use time and time again, and that's a very good thing. So the AAMF really does want to make sure that today it is capable of setting out this charter, and the charter we see as being something that is vital in order for people to become members of the association. So the charter was compiled a few years ago now, 2017, 2018, and we're currently promoting the charter and providing support to methanizer farmers so that they can gradually sign the charter and then put it into practice. As I said, it's compulsory now if you want to become a member of AAMF. This is a decision that has been made at the level of the board of directors. So if there is a farmer who doesn't agree with this approach, then they can no longer continue to be a member of the AAMF. It's our commitment to demonstrate that we are transparent with the authorities so that the authorities can understand exactly how the farms that are members are run, along with their methanization setups. So we also want to enter into a continuous improvement approach. This is the first version of the charter, but we will make sure that it evolves over time. Obviously, we want to move with the times. We also want to make sure that we're in line with, on track with what's happening in the farming world, and also with the production of renewable energy. And as I said earlier on, this really is a tool, it's a system. It means that a methanization farm is able to be heard on a broader scale and is part of a bigger organization. A farm doesn't just, a farm such as mine, we don't just focus on the actual farming. So this charter enables us to say, I want to be bigger and stronger tomorrow, bigger because I'm part of a group, and stronger because we have this charter that describes exactly what we do from an economic perspective. And to make it easier to implement this charter, we've decided to have what we call a charter correspondent. And so I now provide support to the farming methanizer units that are under construction or that are already in operation. I help them to make sure that when the audit will be carried out on their unit, that everything will go smoothly, that the mindset will be very constructive, and that they won't see this audit as being a negative thing, as can sometimes be the case in other areas for other types of certification. We basically say that as correspondents, our role is to work as a peer alongside the farmers and help them to implement the charter at their methanization site. And obviously there will be controls and inspections afterwards, but there's no reason why they shouldn't go very smoothly following on from our intervention. So we've set up a system with calls for tender for certifying organisations, and we've chosen 2 organisations, one that will carry out the audit of the charter, and this is CertiSud for the western part of France, for example. Hélène, ouais. Donc, comme Hélène l'a présenté tout à l'heure, as Hélène said earlier on, we have a total of 8 engagements or commitments. Maybe you could show the video at this stage. It's the video that the AAMF made, and this really does promote these 8 engagements that the members commit to once they become members of the AAMF.
the charter for the French methanizer agricultural sector. Methanization is a biological process. It's a natural process. The digestate that is produced can be used to produce renewable energy, biogas. First of all, the waste has to be collected: farming waste, food waste, and additional types of waste. Storage, first of all, of the entrants, then the digester, and then storage of the digestate. From the digester to the transformation phase with the cleansing. The recycling or the valorization into energy, biomethane, electricity, or the digestate. Food production. The AAMF is the voice that represents farming in the methanization sector in France. What is our role? Our role is to provide support to all those units that are already up and running, to provide support to project managers, to also represent farming methanization with all of the institutions, to train, to exchange, and to inform. We are the technical reference people for the sector. Our engagements. Well, as a farmer in the methanization sector, I promise to guarantee that my methanization unit functions perfectly and that I comply with the legislation in force. I promise to contribute to the sustainable development in my local area. I promise to guarantee that with my partners, we optimize organic matter virtuously. I promise to train and to work hand in hand with my colleagues. I promise to guarantee the safety of my installation and also the safety of the people who work there. I promise to guarantee the traceability throughout the process for methanization. I promise to optimize the agronomical valorization of the digestate that guarantees the health of the soils. I promise to share my experience with my colleagues from the AAMF Association and to take part in research and innovation work. The AAMF serves as a relay between all the different actors in the methanization sector, waste producers, and so on and so forth. Methanization, electricity, biomethane, the home network. Voilà, donc cette vidéo réalisée par le... So, this video was made by the AAMF, by the association, and of course we used the farmers as our actors, and they've committed to these engagements. Donc, le déploiement, comme je viens de le dire, so in terms of the deployment, as I've said, this is thanks to the support in the field from the charter correspondents. There's about 10 of us as correspondent charters, and we work all throughout France, and we travel to the methanization units in order to do the pre-auditing phase with the different farmers. We provide them with support based on a grid that we've set out.
This is something that the AAMF Charter Working Group put together, and we basically look at all of the regulatory aspects related to methanisation on a farm, and we have a total of 10 chapters that we run through with the trainees. First of all, monitoring the process, biogas management, management of the digestate, prevention and risk management, maintenance training, cleanliness and maintenance. And when it comes to management of the digestate, we have to look at what condition it is in before it's going to be returned to the soil. This is a commitment we've made. We have to guarantee that it is healthy enough to be returned to the soils, and we have to look at the fermentation process, of course. When we work on prevention and risk management, in this session, we've talked about that. We've talked about training. Next, you have maintenance. A lot of the maintenance work entails checking the maintenance contracts that the farm has signed, working out who they work with and how they work with them. Training, we've talked about that in great detail. As Hélène said, it goes without saying, ours is quite a new sector, so ongoing training is very important. We weren't initially trained on methanisation, and it's a natural biological process, but nevertheless, we need to make sure that we keep on training so that we're up to date on everything that concerns this type of system. Next, maintenance and cleanliness. We wish to demonstrate that the farming sector is capable of guaranteeing the cleanliness of its installations, and we commit to the fact that we want to communicate with the population and guarantee that our sites are sites that are just as clean as large-scale industrial companies, and we want to communicate via all of these tools to show that the farming world is not quite what it was. I know I can bring people to visit my methanisation plant, and I can do so wearing high heels or wearing flip-flops. I don't have to put boots on because we're going to be traipsing through mud. And I think all of this is part of the communication process. Very important to open up our sites to demonstrate everything that I've said. And being a member of the association and this charter really does give us the wherewithal to communicate on our installations and on our farms in a very positive manner. Si on peut conclure, Vanessa. So Vanessa, would you mind concluding? Yes, I can see that we haven't got much time left. So let me just say that for the implementation process, we've already done a lot of work. Of course, there's still a lot of work to be done to improve our approach. But I would say what goes without saying is that the board of directors of the AAMF has invested lots of resources, human, monetary resources, to bring about this charter. And prior to the process, prior to the funding, etc., there was a massive commitment. Everybody stressed how important it was to professionalize our profession, and we're doing everything we can to make sure that this is the case. Okay, thank you very much. Thank you for all of these precious explanations. I think we've said many things, and it is already almost 5:30. So all of the links, including the video, you can gain access to them. They're in the chat. Fanny has put them into the chat for you. Just very briefly, let's take a few questions, although the questions are very varied. Some answers have been provided in writing, and I won't go over those because we haven't got much time left. One question concerning citizen participation. Is that a form of leverage that can help people accept your sector much more? We talked about it this morning. Is it a form of leverage to involve citizens? Do you think that's a positive approach, Vanessa? Well, I would say it's absolutely essential. Once you are transparent and once you show the local population exactly what you do, or once you offer them the opportunity of visiting your site, we realize that it's something that the population expect. They need to understand what we do, and if we want them to fund this kind of project, they need to fully understand how the projects function. We saw it for our project. The local inhabitants said that they wanted to be able to even participate in the funding. We did this before we started to build the methanizer, and so the local inhabitants all funded part of it, and they themselves became eco-citizens thanks to this project for producing renewable energy on their local
in their local environment. And even a lot of elected representatives came forwards and were very impressed by this approach that we'd entered into. And the fact that we collected 200,000 euros within the space of 2 weeks, and that they didn't want to invest, or that we didn't need them to invest in the project, that was quite something for them. So it means that today we're in a situation where we've got a silent majority that is very much in favour of what we do and clearly can serve as ambassadors. I don't think the question necessarily was only for you. I think it was for Mr. Gavelet. It was a kind of suggestion. Well, if I've understood the question this time round, it was, in the labellisation process, do you not think that it was important to diversify the members of this labelling committee? And so when the term citizen was indicated in the question, I presume that you were referring to representatives from civil society, potentially in this labelling committee. So maybe some of the partners of the committee would like to hear this suggestion, and I don't know whether you'd like to react. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Marc. Oui. En fait, le problème du comité de labellisation, c'est une question ouverte sur laquelle je prends. Je prends l'idée, honnêtement, c'est une subjection à laquelle on n'a jamais pensé, voilà, pour être clair. En bon technicien, on s'est dit, associant les différents, les banquiers, associant les assureurs, associant voilà, des gens comme ça, associant aussi le centre technique, hein, notamment l'AFG, enfin voilà. Mais je suis preneur. Je suis tout à fait preneur. Vous pouvez nous contacter. Alors évidemment, on pense souvent à la FNE, hein, enfin voilà, des gens comme ça. Mais franchement, je viens d'y penser. C'est une suggestion à laquelle je n'avais pas pensé, à part jusqu'à présent. Voilà. Très bien. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin, Monsieur Gavelet, si j'ai bien suivi, représente FNE pour les Pays de la Loire. Nous représentons D'accord. l'association Ok. FNE pour les Pays de la Loire. Écoutez, voilà, c'est très bien comme ça. Très bien. Donc, qui m'envoie un mail. Ouais. Voilà, la mise en relation est faite. Et donc, pour peut-être conclure, il y a deux questions qui sortent un peu du sujet, qui laissent ouvrir. Et là aussi, on va pas y répondre trop longtemps. Alors, il y a une question plutôt à Vanessa, je pense, parce que donc on parlait on a évoqué la question du label bas carbone, mais finalement, comment on l'évalue, si je comprends la question, parce qu'elle n'est pas évidente. Il y a 12 exploitations agricoles, il y a 12 agriculteurs dans Demeter Énergie. Comment on rattache en fait la méthanisation Demeter Énergie aux exploitations agricoles dans leur labellisation bas carbone? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Alors, si, tout à fait. C'est entre justement la production de couverts végétaux en culture intermédiaire et le retour au sol du digestat en substitution d'énergie d'azote chimique, ammoniacal ou d'azote d'engrais chimiques. En fait, le travail a été réalisé comme ça. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que les outils ne sont pas forcément complètement bien adaptés, notamment pour intégrer 3 cultures en 2 ans. Donc, il y a des évolutions à faire sur ces outils-là, mais le retour, c'est ça. C'est vraiment imbrication dans l'échange effluent digestat et la production de cultures intermédiaires à vocation énergétique qui viennent à la méthode. Très bien. Et donc, la même personne suggérait de poursuivre la réflexion, sans doute pour les méthaniseurs d'aujourd'hui et de demain, poursuivre la réflexion autour de la production d'hydrogène vert basée sur l'énergie de la méthanisation, issue de la méthanisation. Mais je pense que là, on rentre dans un autre sujet, peut-être qui a été traité dans le salon Bio 360. Donc voilà, je vous laisse tous y réfléchir. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation, l'ensemble des participants qui a pu être il y a encore une demi-heure bien au-dessus des 150 participants. Donc, on voit que les thématiques qui ont été choisies aujourd'hui étaient riches et importantes pour progresser dans la filière. Et donc, encore une fois, on croise les doigts et on vous donne rendez-vous, on espère, prochainement en plein air et en physique surtout. On a tous envie de se retrouver pour continuer à débattre des enjeux du biogaz et on voit qu'on a réussi
mettre autour de cette visio des intervenants de nature très différente, mais en tous les cas tous complémentaires pour faire progresser et pour professionnaliser cette filière. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.